میانانی بەرز دۆستانی خۆشەویست زۆر خێر بێ و هەروەها بەناوی ئەنستیتوی توێژینەوە گەشە پێدانی زۆر بەخێراتنی بەرز ستافورد كلاریەکەین کە ئەمڕۆ داوەتی ئێمەی قبوڵ کردووە بۆ مناقەشەکردنی باسێک کە لە داوەتەکەدا هەیە. جارێکی تر بەناوی ئێوەش بەخێراتی دەکەم و سوپاسی دەکەم دکتۆر ناری ناکرێ هاوکارمان و بەڕێوەبەری پەروەردە سەمینارەکە بەڕێوە دەبات و کاک جەواد قادەریش لەگەڵەوەی کە بەشدارە بەڵام بۆشمان تەرجمە دەکات بە سوپاسەوە. ئەمە تەرکیزمان لەسەر ئەم مەوزوعانەیە کە حەزم کرد وەکو سەرەباز بۆتان بخوێنمەوە تاکو لە چوارچێوەی ئەو مناقەشەیە دەرنەچین. هەدەفمان یەکەمی دانیشتنە ئەوەیە کە چۆن دەکرێت سەرنجی نوخبەی سیاسی بەگشتی لە کوردستان بەرەو زەرورەتی ریفورم یان چاکسازی ڕابکێشی. چۆن دەکرێت پەرەی پێ ئەم پرۆسەی سەرنج ڕاکێشانە هەم دەست پێ بکرێ هەم پەرەی پێ بدرێ بە شێوەی جیاجیا. محورێکی دیکە ئەوە دەبێت تعریفی نوخبەی سیاسی لە کوردستان چییە؟ تایبەتمەندیەکانی چین کە مکۆری تێدا هەیە کە ئەمباری نالەبار هەیە لە 29 ساڵی ڕابردوو. محورێکی ترەوەیە کە چ پەیوەندێک لە بینی نوخبە و لە بینی نوخبەی سیاسی و لە بینی چاکسازیان ریفورم هەیە؟ ئایا دەکرێت ریفورم دەست پێ بکات بەبێ ئەوەی کە نوخبەی سیاسی فەهمێکی وازحی هەبێت و لە هەمان کاتدا قیادەی کۆمەڵگەیانی حکوومەت بکاوەوەی ئەو پرۆسەیە دەست پێ بکات؟ پرسیارێکی دیکەمان هەیە لە کوردستاندا چ ڕوودەدا ئەگەر ریفورم نەکرێ و ئەو وەزە ئێستا بەردەوام بێ؟ چاوەڕێی چه وەزای دەکەین لە بواری ئیداری و اقتصادی و اجتیماعی لە کوردستاندا؟ گەشە سەندنی بەردەوام چنۆ نوخبەیەکی قیادی سیاسی دەوێت کە ئێمە لە دوورنەماماندا لە مەدای دووردا چاومان لێبێ و یارمەتی دروستبوونی بدەین. ئەمە ئەو شتانەیە کە لە مێشکی ئەنستیتودا بەیەکەوە دامانڕشتن هیوادارم ئەمڕۆ لە دەوروبەری ئەو پرسیاراندا مناقەشە بکەین. جار یەکەم گەشە سەندنی بەردەوام چ جۆرە نوخبەیەکی سیاسی قیادی دەوێت؟ زۆر سوپاس و دکتۆر نانی فەرموو جەناب. قسەگەری سەرەکی کاک ستافورد دەبێت بە سەروەکو باسمان کرد میزگردێکە بە سوپاسەوە گوێ لە پێشنیار و تێبینیەکانی ئێوە دەگرین بۆ دەوڵەمەندکردنی بابەتەکە. ئەگەر بە کورتی بۆ ئەوانەی کە بەڕێز ستافورد ناناسن بە کورتی بیناسێنن جەنابیان لە 91ەوە لە ڕێگای UN هاتیە بۆ کوردستان تاکو 99 لەگەر ئێجنسیەکە ئاژانسی جیاوازی UN کاری کردیە لە هەرێم. لە دوای 99 ئیتر هاتیە ناو حکوومەت وەک راویژكاری یارمەتی مرۆیی لە حکوومەت تاکو ئێستاش بەردەوام کار دەکەن. ماوەیەکی لە بینی 2009 تا 2010 بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بووە. باکگراوندی ئاکادمی هەم هەندەسەی بایۆکێمیکال کە بە کوردیەکەی دقیق ناتوانم تەرجمە بکەم ئەگەر یارمەتیم بدەن لە بواری بەتایبەت داردا هەیە. ماستەریشی لە پابلیک ئەدمینیستریشن کارگێری گشتی لە هاروارد تەواو کردیە. ئەوڕۆ بۆمان باسی ئەو بابەتە دەکات ئەو پرسیارانەی کە کاکسەر و ئاماژەی پێدا بەو پرسیارانە دەست پێ دەکەین وەک دەستپێکێک بۆ گفتوگۆکردن دوای پێشنیارە تێبینەکانی ئێوەش وەردەگیر. ماوەی 40 دقیقە قسە دەکات دوای 20 دقەمان دەبیتن بۆ مداخلە و پێشنیارەکانی ئێوەش. دووبارە سپاس دەکەم.
First, thank you very much for inviting me here. As Naren has said, I've been here for many years. زۆر سپاسم دەکەم کە داوەتی ئێوەتان کردن هەر چۆن ناریخان باسی کرد من دەمێکە لێرەم لە کوردستان. I'll make a few statements about your culture from my observation. هەندێک لەبارەی فەرهەنگی ئێوە دەڵێم لە دیدی خۆمەوە. One is Kurdistan is much more of a verbal visual culture than a reading writing culture. کوردستان زۆرتر شەفەهیە کەتەبی نیە زیاتر قسە دەکات نووسراوی نیە. This is not a criticism, it's just an observation. It's good to understand what a place and what a people are all about. ئەمە ڕخنە نییە ئەمە بەستەنیا جۆرێکە لە دیت کە من هەمە اینجا باشە بۆ ئەوەی کە تۆ وڵاتێک ئەگەر بیناسی ئەوە بزانی. Basically, we have to know where we are, we have to know where we came from in order to get to where we want to go. زۆر باشە کە بزانین لەکوێ هاتووین لەکوێین و بەرەو کوێ دەچین. So a basic question always from my side is, where do you want to go? پرسیاری سەرەکی منەوەیە بۆ کوێتانە بچن. What kind of Kurdistan do you want to see 10, 20, 50 years from now? دا 15-20 ساڵی تر دەتانوێت چ کوردستانێکتان هەبێ. How would you describe it? If you sat down with your family and you said, well, what kind of Kurdistan do we want 10, 20, 50 years from now for our children, grandchildren, and great-grandchildren? How would you talk about it? How would you discuss it? ئەگەر قسە لەگەڵ مناڵەکانتان بکەن بۆی کە پێیان بڵێن کە دەتانوێت کوردستانێکتان هەبێ لە داهاتوودا چۆن بۆیان باز دەکەن هەستان لە کام کوردستانە. This is basically important. If you don't know where you are going, how will you know when you get there? ئەگەر نەزانی بۆ کوێرەتی چۆن دەتوانی ڕێگە بدۆزیەوە بەرەو ئەوێ. If you were going to Duhok, how would you know you are in Duhok? ئەگەر تۆ بچی بۆ دهۆک چۆن دەزانی ئەسڵەن لەوێنی. You have to see something. I know I am in Duhok. This is Duhok. Maybe it's a sign. دەبێ خۆ شتێک هەبێ کە قەتعەیەک هەبێ کە پێت بڵێ ئایا لە دهۆکی یان نا. Maybe somebody tells you this is Duhok. ڕەنگە کەسێک بۆت باس بکە کە تۆ دهۆکی. So, how will you know where you are going unless you describe it? جا چۆن دەتوانی بەرەو شوێنی کە توێ بچی ئەگەر تەوسیفی نەکەی ئەگەر تعریفی نەکەی دەبێت بیناسنی. 15 years ago or so, if you ask people what you want, they'll say, we want Dubai. پاسەڵبەر لە ئێستا لە خەڵکت پرسی با دەیان گوت دوبەیمان دەوێت. Because they could see Dubai on the television, they heard about Dubai, they thought it was a great place, but today, many people have been to Dubai and they say, it's okay. ئەو کات حەزیان لێ بوو چکە لە تەلەڤیزیۆن دەیان دیت وەکو شوێنێکی زۆر باش داهاتە بەرچاویان میسانی داهاتە بەرچاویان ئێستا خۆیان چوون دوبەیان دیوە و زۆریان بەدڵنیە. That is short term. Now we want to talk about the long term. ئەمە لە کوردخایەندا اینجا لە درێژمەودادا با باسی ئەوە بکەین. I'll try not to get into details, but we have to know where we are. من نامێ جزئیات وردەکاری باس بکەم بەڵام دەوێت باسی ئەوە بکەین لە کوێین. It's important to know where you came from. گرنگە کە بزانن لەکوێ هاتوون. Because that is important in order to get to where you are going. بۆ ئەو شوێنی کە دەڕۆی گرنگە کەوە بزانی. Once you know where you are going, what can you do independently of government to get to where you want to go? ئەگەر زانی بەرەو شوێ دەڕۆی حکومەت پێویست نییە خۆت دەچی. When it comes to government or the elites, and you need something in order to get to where you want to go, where you want your family to be, how do you approach the elites? اینجا ئەگەر پێویستان بە حکومەت و نوخبە بێ یان بۆ ئەو شوێنی کە دەتانەوێت بەرەو ڕووی بچن چۆن دەچن قسەیان لەگەڵ دەکەن چ داواکاریتان دەبێت؟ Part of my education at Harvard University was focusing not on the problem, which we could assess and do studies and learn all about,
and we could come up with solution options. بەشێک لە خوێندنی من لە هارڤارد لە ئەمریکا لە زانکۆ ئەوە بوو کە بەستەنیا کێشە نییە کە دەبێ بیبینی حەل کامەیە. The focus was on the approach to getting to the solution. تەرکیز لەسەر ئەوە بوو کە لەسەر چۆنیەتی گەیشتن بە حەل بوو بە ڕێگە چارە. What kind of approach would we use? How would we design the approach? How would we go toward the solution from where we are, from how we understand the problem or the challenge or the issue? لەو شوێنەیەک ئێمە لێین ئێستا حەلەکە چۆن دەبینین ڕێگە چارە چۆن دەبینین لەو شوێنەی کە کێشەکە تەوسیف دەکەین لەوێەوە چۆن دەتوانین بەرەو حەل بچین. How you approach the solution is based on understanding the environment in which you live, in which you work. بۆەوەی کە لە حەل و ڕێگە چارە تێبگەی دەبێت جاری یەکەم لەو فەزایە تێبگەی کە لێی دەژی. It means understanding, and you know how to do this best. It means understanding what makes the elites tick. تۆ چۆن لە ئەو حەلە تێدەگەی کە وا بکەی نوخبە ڕەتفعلی هەبێ. How do you connect? How do you make your argument? How do you motivate elites to do what you think is best, not only for you, but for your country? بە چ شێوەیەک تۆ وا دەکەی کە نوخبە دوجار ئەوە بکات کە لە باشترین ساڵحی وڵاتەکەدایە. Because you start with the assumption that the elites are responsible for what happens in the future of Kurdistan. چونکە بەگشتی لە کوردستان ئەو تەسەوڕە هەیە کە نوخبە لێ بەرپرسیارە لەوەی کە چ ڕوودەدا لە داهاتوی کوردستاندا. Therefore, one suggestion is you approach them by showing how you can contribute to their vision of what Kurdistan should become. اینجا یەکێک لە ڕێگە حەلەکان ئەوەیە کە ئێوە چۆن دەتوانن مخاتبەی نوخبە بکەن بۆ ئەوەی کە چتان دەوێت کە ئەوان بیکەن بۆ ئەم حەلەی کە لە داهاتوودا هەیە بۆ کوردستان. I can see a question already. Well, what are the elites interested in? What makes them tick? What motivates them to approach the future in a good way? اینجا نوخبە چۆن دەکرێت هان بدرێن چۆن دەکرێت مەبەستی جۆرێک لە ئامانجیان پێ بدرێ بووی کە بەرەوڕووی بچین وە ئەو بەرەوڕووی ئەو حەلە بچین کە داهاتوی کوردستان پێویستی پێ. This needs a lot of concentration. It isn't like they should think like this. You have to know how they do think and how to move them to another way of thinking. اینجا ترکیزێکی زۆری پێویستە و کارە دەبێت نوخبە هام بدرێ و بۆ ئەوەی کە بەرەو ئەو ڕووگەیە بچن بەرەو ئەو مەنزڵگایە بچن. This is your challenge. It's everywhere. It's not just in Kurdistan. هەموو شوێنێک وایە هەر لە کوردستان وانە. In America, you've heard of lobbyists. These are people who use influence, who are connected with government. You pay them lots of money, and they try to move government through their influence in a direction that they want government to go. اینجا ئێمە لە ئەمریکا بوون من لۆبیستمان هەنا ئەوانەی کە با بڵێین بەرحەڵ لۆبیستی کە یارمەتی لەناو حکوومەتدا لەگەڵ حکوومەت لە پەیوەندیدانا بەڵام کاریگەری خۆیان هەیە لە شوێنی جیاواز لە وڵاتدا ئەوە دەکەن کە حکوومەت بەرەو ئێوە بڕوا. So it's up to you to understand your elites, how to connect with them, which I know you know how to do, and what arguments would you present that would serve those interests of theirs that serve the country, not their personal interests. اینجا ئەوەکە گرفتەکە یان پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە کە چۆن تۆ نوخبە پەیوەندی لەگەڵ دروست دەکەی وا دەکەی کە بیر لە بەرژەوەندی خۆی نەکاتەوە بەڵکو بیر لە بەرژەوەندی ئەو حەلانە بکاتەوە کە وڵاتێک پێویستی پێێتی لە داهاتوودا. I mean, this is the essence of the question as I understand it,
but of course I am not the source of the answer, but it is focused on the approach. أما كروكي أو موضوعك من والدي جشتون و شون برودتين شون مخاطبين. It's about how to approach. شون مخاطبين. Yeah, which way would you do it? Would you do it like do a big study, present the study, and argue the study that the recommendations of the study is what should be done? أيشكين يعني بس دراسة في زور دورة كين وباي نشان بين كذا بيتشكين وشنا كين باي مناقشة كين. I have a list of, I don't know, 50, 75 studies that have been done in Kurdistan by various people. 50 or 15? 50, Punjab. نزيكي تنجا دراسي جورا من هي لسر أمور على كلا بردستان لا هي وخندمة توكا شب كين لكردستان. I can give you that list. دتوانم أولستان بدمي. I did it for some friends. بو هندي برادن كردوا. How many people have actually read those studies? How many have studied them? How many have developed policies and plans based on those studies? چند کس خوندویتی و چند کس استفاده کردی و دکتر لو دراسانه. So I don't think studies, just having a study and presenting it, will get the action that you desire. بس هو كافينية يعني روي كدراسة هبي وي تقديم كي محلية. There must be a better way, a more effective way. تبي شوازي كيزور كاريجر ترهبه. Normally if you present a study to an elite, he would give it to people who are qualified to examine the study and to advise him what it says and what the recommendations are, what are the costs, and what are the benefits. اگر بيتو دراسانه بدي بنخبيك يكسر ديدا بكسي كدتواني او بخويني تو استفاده لك بوي كركاتو وبي بليك تشبكات. Easy answers to developing. If there was, I think you have certain capacities here that if there was an easy answer, you would have done it yesterday. هیچ وڵامی کی ساده بۆ ئەو پرسیارە نییە کە چۆن گەشە دروست بێت لە وڵاتێکدا خۆ ئەگەر ئێوە وەڵامی ئەوتان هەبوایە دوێنێتان کرد. So in approaching the elites, it's getting together to discuss what is the effective way to do it based on the fact. It has to be verbal, it has to be visual, not written. Although the substance might come from a study which is carefully done, read and understood. اینجا وەکو پێشتر باسی کرد لە کوردستان چونکە شەفەهیە شتەکان زۆر باشتر وایە ئەو دیراسانە با هەبێ وەکو کەتبی بەڵام دوجار دەبێت بە قسە بێ دەبێت بە شێوەی سوورە بێ تەسویری بێ کە خەڵک لی تێ بکە لێرەدا مەبەست پەیوەندیە لەگەڵ نوخبە بۆ ئەوەی کە کار بکات بۆ ئەوەی کە هانی لێ کار بکات. Okay, maybe we better go on to the second question. Yeah, exactly. And the second question is, what is the political elite in Kurdistan at the moment? I mean, how would you describe it? It seems like it's an easy one. I mean, the political... one thing I have observed in Kurdistan, that too many people think something cannot be done unless the government does it, or unless the most powerful people, the most politically powerful people are involved in it. ئەوەی من لە کوردستان تێگەیشتووم ئەوەی کە خەڵکی جار زۆر پێی وایە بەس دەبێت حکوومەت شت بکات یان بەس تەنیا حکوومەتێک دەتوانێت گۆڕانکاری زۆر گەورە بکات. They look toward individuals. Who? People look toward individuals. لە کوردستان خەڵک بەگشتی سەیری ئەوە دەکات کە ئەشخاصی بەهێز چەند گۆڕانکاری دەتوانن بکەن. They don't look toward institutions. دامەزراوە بەگشتی مؤسسات بەگشتی احتمالی پێنادێت. So in my mind, one way to strengthen the future is to strengthen institutions. بۆیە بە قەناعەتی من دەبێت مؤسسات بەهێز بکرێت بۆی کە داهاتوو بەهێز بکرێت. This is an institution. ئەمە مؤسسەیەکە. This public policy institution. Okay. So what can you do as an institution to affect the change that you believe is necessary
to strengthen the future of Kurdistan. اینجا بۆ ئەوەی کە دامەزراوەیەکە کە تێیدا جۆرێک لە ڕێنمایی دەردەچێت بۆ حکوومەت بۆ شوێنی تر اینجا ئێوە ئەوە ئینستیتوێت چتوانێت بکە بۆ ئەوەی کە ڕێگە بەرێدا هاتوو تەختکە ئاسانتر کات. So some of you come from institutions. How to make your institutions stronger so that they can make more of an impact on what needs to be done to contribute to strengthening the future of your country. اینجا هەندێک لێوە خۆ لەگەڵ ئەم موەسسەیەدان لەگەڵ کار دەکەن و ئێوە دەبێت ڕێیتان چ بێ لەسەر ئەوەی کە چۆن دەکرێت ئەم کارە ئەنجام بدەواتە ڕۆشتن بەرەو داهاتوو یان. One group of institutions that I think I am trying to address are the universities. یەکێک لەو موەسساتانی لە کوردستان کە من هەوڵدەم بیان دوێنم زانکۆکانم. There are 32 universities. 32 کورد زانکۆ هەیە. Whatever you say about them, their quality, their legitimacy, their effectiveness, that is one thing. But the fact is 32 universities exist. سەرباری هەموو کەم و کوڕی و ئەو کەفێتی کە هەیەە بیرمان دەچێت ژمارەی زانکۆکان لە کوردستان 32 دانەیە کە زۆرە. One suggestion is to challenge them. What are you doing? یەکێک لە شتەکانەوەیە کە ئێمە پرسیاریان لێ بکەین لەو زانکۆکانە. What assessments are you doing of your society? چیتان هەیە بیڵن لەبارەی هەڵسەنگاندنی؟ In order to determine what your students need to know and understand and be trained for in order to contribute to improving what you have assessed. هەر بۆ ئەوەی کە بزانین کە چۆن یارمەتی قوتابیەکان و خوێندکارەکانی خۆتان دەن لەوەی کە چ تعبیرێکیان لەسەر مجتەمەعی خۆیان هەبێ و چۆن توان یارمەتی بدەن. Many years ago, when Kurdistan was adding a few universities, and Kurdistan did not have any money, KRG, during the 1990s, I said, why? Why are you doing this? The answer was to keep young people busy. ماوەیەک بەر لێستا چەند ساڵێک بەر لێستان پرسیارم کرد ئەو کاتێک کە پارەژ نەبوو ئەو هەموو زانکۆیان چیەکە دروست دەبێت گوتیان دەمانەیە خەڵکی گەنج مەشغوڵ ڕابگرین مەشغوڵ بن. Maybe during the 1990s we could understand this a little because there was no place that the students here of university age, they could not go to universities elsewhere in Iraq. There was only one university. They needed more universities. Maybe we could excuse it on those grounds. ڕەنگە لەنەوەتەکان جۆرێک لە پاساو هەبوو بۆ ئەوەی کە زانکۆ ئاوها بەو شێوەیە پەرێسان لە کوردستان چونکە کوردستان هێندە پەیوەندی لەگەڵ عێراق نەبوو بۆیە گەنج دەبوایە شوێنێک هەبێت کە تێدا بخوێن. And no doubt some got a good education despite all the shortcomings and difficulties. اینجا گومان لەوەدانی کە هەندێک زۆر باش توانیان دەرس بخوێنن سەرباری هەموو کەم و کوڕەکانیش. Because some of them went on to foreign universities and got higher degrees. They went to Harvard, they went to many good universities, and they qualified very well. هەندێک چوونە زانکۆی زۆر باش و معتەبەر وەکو هارڤارد و شەهادەی زۆر باشیان هێنایەوە. Yeah. So, I mean, you had those. They went to the UK, they went to Austria, they went to the United States, and you know them, and many qualified very well. So they must have learned something here. هەندێک لە قوتابیانە کە لە دەرەوەی خوێندویانە لە وڵاتانی ئوسترالیا و بەریتانیا ئێخوانە ئێوە هەندێکیان هەردەناسن ئەوان هەندێک شتیان خوێندووە کە بەکەڵکی ئێردێ. So strengthening institutions, I think an easy institution to think about without thinking about government are the 32 universities. خودی ئەو مؤسساتانە زۆر کاریگەریان زۆرە بەبێەوەی کە تۆ بیر بۆ حتا حکوومەتیش بێت کەیان دەوریان هەبێت. They have to think about the possibilities. What are all these young people going to do? What about jobs? اینجا پشە لەوەدا ئەو هەموو گەنجەی کە لەو زانکۆیانن چی دەکەن دوای زانکۆن ئەی ئیش؟ There are jobs that need to be done, that could be done, but they're not being done.
هیچ هەیە کە دەبێت بکرێ دەشتوانن بیکەن کەچی ناکرێ. There's the land-based jobs, not just being a farmer, but there's agricultural engineering, agricultural economics, there's food processing and packaging and getting into gourmet products. There's a tremendous variety in the land-based plus land conservation. اینجا کۆمەڵێکیش هەیە لە لادێ لە گوند شەرت نییە فەلاح وەکو پێویستیان بە مهندس هەیە بە خەڵکی زۆر ئەکسپۆر هەیە لە ئەو بوارانی کە لەوێ هەیە وەکو ژیانی فەلاحەتی کە لەوێ هەیە کە دەتوانن یارمەتیان بدەن بەڵام ناکرێت. All the environmental jobs, renewable energy jobs. I think a category of jobs will be retrofitting, first of all, one, to design and build buildings that are more energy efficient. اینجا دەبێت بیر لە بۆ نمونە ئەو ئیشانەی کە لە دیواری ژینگەدا هەیە کە ئێمە لە کوردستان دەکرێت باس لە سەر لە نوێ بەکارهێنانەوەی وزە بکەین بۆ نمونە ئەو خانوو کە دروست دەکرێت لە کوردستان بۆچی بیرۆ نەکەینەوە کە وزە کەم سەرف بکەن ئەو هەموو وزەیە چیە سەرفی دەکەن. This is, for instance, an example. To build modern buildings that are energy efficient. Added to that is to retrofit old buildings so they are energy efficient. یەک ئەو خانوانە عیلاجیکەم بۆ بینەوە کە یەک وزەکەم سەرف بکەن اینجا ئەو خانوانەی کە هەشن وای لێ بکەین کە بگەڕێنەوە بۆ کەم مەسرفکردنی وزە. These are technical jobs, but they're also design jobs, they're labor jobs. It's a whole area of thousands of jobs. ئەنجا بە هەزاران ئیشە کە ئەگەر بێت و ئەنجام بدرێت یەک وزە دەگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکە و خەڵکێکی هەزاران کەس دادەمەزرێ و ئیشی زۆر زۆر بەرزیشن. Another area, just as an example, there are many areas, but is solar power, solar energy. زۆر بەشێکی دیکە یان باڵێن شوێنێکی دیکەی کار مۆزوعی تاقەی شەمسیە کە دەکرێت ئیستفادە بکرێت کە تێدا ئیش هەیە. Visitors are amazed that there is no solar energy activity here in a big way because you have more sunlight than most of the other places that do have solar energy activities. پرسیارێک هەیە لای خەڵک ئەوانەی پسپۆرن کە چۆنەوە ئیستفادە لە تاقەی شەمسی ناکەن لە کاتێکدایەوە خۆرتان زۆر زیاتر هەیە لە وڵاتانێک کە ئیستفادەی دەکەن و هێندەی ئێوە خۆریان نییە. Kurdistan has more, there's data available on the internet of sunlight hours in 340 places around the world. Kurdistan has more sunlight than 89% of those places. ئێمە داتامان لەبەردەستە کە بەگشتی تیشکی خۆر لە 89 وڵات زیاتر هەیە. Kurdistan has more sunlight than any place in Europe except one in the list, and that is Cyprus, Nicosia. جگە لە قوبرس کوردستان تیشکی خۆری زیاتر هەیە لە هەر هەموو ئەوروپا. A few years ago, Germany led the world in solar energy production. Germany. چەند ساڵێک بەر لە ئێستا ئەڵمانیا بوو کە تاقەی شەمسی بە زۆرترین شێواز بەکاردهێنا. Then I think after that it was Japan. Then after that it was the US, and today it is China. اینجا دوای ئەوە یابان بوو دوای چینیش بوو. All these places have less sunlight than Kurdistan. اینجا هەموو ئەوانە کەمتر لە کوردستان وزەی خۆیان هەیە. I am from Hawaii. You know what Hawaii means? You have more sunlight than Hawaii. من خۆم خەڵکی هەواییمە و ئێوە خۆرتان زیاترە. هەوایی بەعام خۆری زۆر هەیە لەناو. So just think of the jobs involved in solar energy production. اینجا بیر لەو ئیشانە بکەنەوە کە ئەو بەشە دەتوانێت دروستیکە بەشی تاقەی شەمسی. How is it that oil-rich countries, UAE and Saudi Arabia, are investing billions into solar energy? چۆنە کە سعودیا و وڵاتانی کە خەلیجینە نوتیان هەیە
بمليار دولار صرف دكان لطاقة شمسية. Anyway, that is a whole field of potential jobs. There's all kinds of jobs related to solar energy. أو إشانية كذا كري لو بشدة حبي Thousands. هزاران إيش. You know that Duhok is establishing a solar park, the first in the whole country. دهوك خريكة محدقة كي شمسي دا مزرينة كيشكل لجورتين لو ناوشيا. Some of you may know the village Dilman, up near Zarkali in the mountains. Many years ago, I was there, maybe 2007, and an elderly woman was complaining about her son who smuggled himself to the UK, but was doing much of nothing. من موارد اللي يستلد جندي ديلمان بوم أنجا خاتوني كي بصلاتشو قليدة كفكي شوتا أوروبا شوتا بريطانيا وبيتشيش ناكا. She wanted him to come back home, and she said, "We have everything, even 24-hour electricity." قلت حظك كم بقرة توكركم يا ما حتى ب16 ساعات كهرباء من هنا. I said, "You have 24-hour electricity. Here in Erbil, we didn't have 24-hour electricity." Her husband showed us micro hydropower. And it cost nothing to operate. So, imagine solar, there are tremendous transmission losses to send electricity to thousands of villages. Imagine if they had their own independent supply. Prices have come down on photovoltaic cells and the technology has greatly improved. Every house here with a flat roof could have solar energy and solar hot water. I don't think we're moving on to our question. Shall we move to the next question? Sure. No, that's fine. We should. Reform and reform and the elite. What kind of relation brings them together? I think this is kind of related to what I talked about before. You know your people. You know your culture. It's how to connect and how to persuade. What arguments could you use? I'm saying it is more verbal and visual. What are the activities that you could do? Maybe take an issue, have a conference, workshop, highlight. But I have been to many conferences, but at the end of the conference, you don't let it finish there. جامن فيما بسيارة جريدرا بوشتاني كبيش باس مان كبيو فرهنجك تان هي كزياتر شفتية لسر أساسي قسكرنو سوريا فيجولا إنجا من فيما بون من الكونفرنس زوج جرينجن كأوليو ده زوج بأسان لتواني أم جورا بيوندي درست كان بالام ليونا بكوتاي كده الكونفرنس بردوام ده. So your challenge is to determine how to go from a seminar, workshop, or conference, or panel discussion to connecting it to move the elite to take the action that you desire. إن جل الكونفرنس هاني دواي مناقشة كحيل نخبوالي بكنك بروات برو أو شارع سرياني كبيويسم الله تكيبه. There are all kinds of arguments to be made. You know about all the ministries, of course. One time I asked a minister who you know some years ago, I said, suppose we closed your ministry. Suppose your ministry was closed. What would happen? لقل وزارتك لوزير قسم كربتم أقربيتو وزارتك كان أمر دا بخير أو إيوه شر دا. He said, quite frankly, nothing. Huge. So the question to ask is, what
do the ministries contribute to the governing process? اینجا پرسیار لەوەدا لە ئەساسدا وەزارەت چی یارمەتێکی پرۆسەی حکم دەکات لە وڵاتێکدا؟ I mean, this has been a question since I have been here, and it still continues. What do ministries contribute to the governing process? هەر لە سەرەتای ئەو کاتێکە من لێرە بووم ئەو کێشەیە هەبوو تاسەش بەردەوامە وەزارەت چی یارمەتێکی حکوومەت دەدا بۆ لە پرۆسەی حکمدا؟ Ministries should be policy-making bodies. وەزارەتەکان دەبێ ئەو شوێنە من کە تێیدا سیاسەتی حکم شێوەی حکومکردن لە وڵاتدا دەربچێت. What is the health policy of the Kurdistan regional government? سیاسەتی سەحە لە کوردستان چییە؟ هی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. What is the education policy? What is the agriculture policy? What is the water policy? سیاسەتی ئاو زراعەت و شتەکانی تر چییە بەگشتی لە هەرێمی کوردستان؟ The Kurdistan regional government was formed in 1992. Here we are today, and we still do not have a health policy. لە نەوەتودووە تا ئێستا حکوومەت دروست بووە هەتا ئێستا ئێمە ئەوەی کە پێی دەوترێت سیاسەتی تەندروستی نیمانە لە هەرێمی کوردستان. We're not talking about projects. We're talking about the policy to guide and drive the activities of the government. ئێمە باسی پرۆژە ناکەین بەڵکو باسی سیاسەت دەکەین کە ڕێکاری حکومکردن کە نیمانە لە کوردستان. Everything that the government does should be tied to a policy which is approved by the cabinet, signed by the prime minister of the government. اینجا ئەو وەزارەتان دەتوانن ئەو سیاسەت و ڕێکارانیان هەبێ لە ئەساسدا ڕێز وزەرا بەستەنیا ئیمزای دەکات بە حکم لە وڵاتەکان. To do good policy design takes research, thinking, experts, specialists to produce a policy. بۆ دروستکردنی سیاسەت و ڕێکاری کار لە هەر وەزارەتێکیان لەناو کوردستاندا پێویست بە لێکۆڵینەوە هەیە پێویست بەوە هەیە کە دیراسە هەیە اینجا ئەو کاتە دەدرێ بە حکوومەت. Then, as you know, you have to establish your priorities. The policy is the policy. You have to establish your priorities. Then you have budgets. What can you do with the budget that you have to meet the priority requirements? اینجا بێگومان ئێوە ئەولویاتتان هەیە لەکوێدا شتێک گرنگترە بۆتان بە هەمووی ڕناگەن اینجا ئەو بودجێکەتانە مەحدودە سنووردارە بە کامیان ڕادەکەن بە کامە ئەولویەتان ڕادەکەن و سیاسەت و ڕێکاریان بۆ دروست دەکەن. Policy, public policy is a main focus. سیاسەت بۆ عامەی خەڵک کە چۆن وڵاتەکە ئیش بکە گرنگترین شتە. Sorry. Can I interrupt you, sir? Question going back to the second question. We're talking about elites. Yes. The characters of elites. Who are elites? The one who set the vision, the one who set the policies, and the one who are implementing those policies. So, having said that, you talked about Kurdistan. I'm sure that you know. You talked about what? Elites. Who are? Yeah. Who are the elites? You don't know? I do. Okay, well, we know. I think that's why I did talk about... The one who set the vision, or the one who, like ministers who, policymakers, or the one who implement. I mean, having said that... Well, the vision, the mission is obviously your top leaders, your political top leaders. They are both inside government and they are outside government. So they are your top leaders. You have leadership here. There's no doubt about it. You would not be where you are today without the leadership that you have. Believe me. Maybe what you do not have is management. You have political leadership. ئێوە قیادەیەکتان هەیە بۆیە ئێستا کوردستان ئاوهەیە بۆ شێوەیەک هەیە کە هەندێکەشەی سندووە بەڵام ئەوەی نیتانە ئیدارەدانە کە ئەویان دەبێت باشتر بکرێت. The next question is, what happens in Kurdistan if we don't have reform? Of course, it depends. You might have turmoil. You might have violence.
In 2018, I wrote something. I thought the main problem here, the main issue, were the youth. من رنگا زۆر شت ڕوو بداگە ریفۆرم نەکرێ احتمالە بتە تونوتیژی ببێتە تەنگژەی زۆر قوڵ من لە 2010دا شتێکم نووسی گوتم ڕەنگە گەنج بێ Something had to be done with and for the youth. دەبێ شتێک بۆ گەنج بکرێ و لەگەڵی بکرێ. What happened in Baghdad, I expected it to happen here. ئەوەی لە بەغدا ڕۆدا من چاوەڕێم کە لێرە ژووردا. Because the youth here are free. They can say whatever they want, do whatever they want to do. چونکە ئازادن گەنج چی بیانەوە دەیکەن و دەیڵێن. And if they did it tomorrow, you know they will not be shot. ئەنجا ئێوە ئەوە جەزان ئەگەر هاتنە سەر جاددا ئێوە ناتوان تەقان لێ بکەن. They can be extremely disruptive to your stability. دەتوانن قەتعێکی زۆر لە ناو وڵاتە دروستکەن. And they may have their right. Look at who can disagree with the protesters in Baghdad. Who would disagree with the youth here if they have no job, if they see they have no future? Okay. This is maybe the strongest argument for reform. 60% of the population is under 24 years of age. 60%. 60% is under 24. Is it under 24? Under 24. They exist. What bigger problem do you have? Security is reasonable, quite good, very good in fact. Political stability is fragile, but not so bad. One of the features, if I may say, about your leadership is that they have strength in managing divisions. یەکێک لەو شتانی کە قیادەی سیاسی کردوویەتی ئەوەیە کە توانیوێتی کە ڕێگە لە درزی سیاسی بگرێن. If they did not have this talent and interest in managing divisions, Kurdistan would have flown apart years ago. So you have that. Now we have to focus on youth. What is good for the youth is good for Kurdistan. One thing about youth, they are not committed to their land. They want, but what do you want it for? What energizes you? What motivates you? Why? You just want to go to America or Europe for what? And you know there are those who have gone, they are bored. Life is difficult. So they have returned, many of them. So the strength, I think, of reform, the argument is focus on the youth. What would satisfy youth? What kind of youth? They are your sons, they are your daughters. What kind of youth would you like them to be? من بما ريفورم روبروي جنس كانوا كبتانيو ككرو كشكاني إيوانا أو يبوان باش ببولاتك باشا ودتانيو تشكم بوان. And what do they need to get them there? وأوان تياندو وتشون دانيو بجنا وشوني كدانيو. Much of it is in education, of course. طبعاً خلينا نقرنجا. Your family system is good. It is tight, unlike other places in the world. سيستمي عائلي زور كنتولا ببيتشواني شو نكاينتر وش باشا. This is very good. People are dedicated to their families. خلك ولا يهيب عائلة كي. I mean, this is a strength of Kurdistan. أما قوته. What does youth want? What should they want? What is the best thing for youth?
گەنج چی دەبێ بوێ و چۆن دەکرێت ئەوە شتێک باشترین نەبووی. Okay, that's it. Let's go to another. Yes, that last question actually. Okay, I mean consistency in development. What kind of elite leadership is required for that? I think one of we need to see someday. I'm not criticizing. The situation is what it is. Our challenge is how to take it to a better place. أويك هي نظر بس نرحنانية والله شون بيقولن شون برو قناعد دهاتو بلي. So it's useless to just complain about the situation as it is. You know, this is bad. That's ممكن واحد يستفاديكين فبس رحنا بقولن كيانجليكين. But we need to see a kind of capacity, decision-making capacity, that is based on analysis, region-wide analysis, in every corner, every district, sub-district. We need to see the analysis on various issues, and social and economic, and maybe political too, but certainly social and economic. خيرنا بالشروع تحليل هيك للزور ببوارة كان بتاعي بدل دوخي كومالاتيو إنجا اقتصادي عبوري. How are people living? Are they living well? Are they satisfied with their life? What do they need? What would make them happier? خلق شون دجيا براسي رازين دجاني خوان تشتي زيادة خوشحال وبختوري عندك عاد. What are their values? What are your values? بها كان كامانن بهاي إيوه كامانن. This I would like to learn. What are the what values distinguish you from other people as a people? وكو ملتك كاما بهانن كأيوة زيادة كاتو لملتي شديكا. It's not about what makes you superior. It's about, well, I mean, I find Kurdistan very accessible, very enjoyable, very friendly, intelligent. There are capacities here. And من يك أو بهانة بيشويك نأيوة دخلت السروي ملتي تدنا خوارة أو يك بون من ليرة موزورش حزل جان ليرة وزور خلق كي بتاقته بوزير. So you have, if you know what your values are, you want to enhance those values, you want to see those values expressed in your children. So how to move that situation forward? يكم جرى بهاكاني خوتام بناسنا وبزان كامانا بهستريان لكن وهذا كان كل الرجيم ده كانت أنا دربريني باشتر بو بهانا هذه. Your culture, your history, your cultural heritage is rich. ميراتي فرهنجي إيوة زور دولة مندا. It is yours, not mine. هي منيا. I enjoy it, but it's yours to value, to take care of, to nourish, to inculcate it in your children. أو ميراث فرهنجي وهتانا من زور كيف نبيده بلام وبو إيوة كبهزي كان ونقل كان بو منال وجيلدات. I do think when we look at Kurdistan today, we sometimes joke, how did this happen? Did it happen by itself? جاري كثير كردستان دكين بس دكين أما شون رويدا هذا صعوبات رويدا بس رويدا. Life is good. Everything is available. Maybe not for everybody, but for many families, it is like that. Life is good. جيان خراب من كردستان دسترسي هي يعني خل دست دقات الزور شت رنجة همو كسيك بقدر يك دستيان نجابة هموشته بلان بقشتي جيان خرابني. We have security that any visitor who comes here, and as you know, is hard to understand why Kurdistan is as secure as it is. هر کسی دی پرسیاری اویلاد روز دبی کچون ایروا امنیت هیا امنه. Okay. So you have strength. I encourage you to look at your values, look at your strength. One thing I'd like to emphasize that whatever you do, education, your health, must be rooted in your culture and in your community.
هەرچی دەیکەن ئێوە نقطەی هێستان زۆرە بەڵام کامیاتی فەرهەنگیە بەڵام هەرچی دەیکەن چ خوێندن بێ چ سیاست و ڕێکار بێ بۆ سەحە لە وڵاتەکە بۆ تەندروستی دەبێ ڕیشەی لە ناو فەرهەنگ و جڤاکی خۆتانەوە هەبێ نەک دەرەوە بێ. Some years ago, I said to your leadership, I was the head of the UN here, so they used to ask me, for what we should do, and almost as if we were the leaders here. Okay, they would ask us. I said, look, it's your bus. You own the bus. You drive that bus. You decide where that bus is going. I will sit behind you and say, hey, I think it's better to go this way or better to go that way. But you decide. You are the captain of your ship. کاتێک لە نەتەوەی یەکگرتوەکانیشم دەکرد لە هەولێر جارێک حکوومەت لە منی پرسی ئەگەر تۆ لە جیاتی ئێمە بای چت دەکرد من پێم گوتن پاسەکە هی ئێوەیە ئێوەنە کە قائیدی پاسەکەن و ئێوە لێی دەخۆن کەواتە ئێوە مەسئولن. Okay, so I think you've done very well. Now you want to know how to do better. Anyway, let's have some questions and discussion. ئێستا باش بووە ئێستا سێرکەین کە لە داهات چۆن دەبێت ئێستا دەکرێت دەرگای پرسیارەکان بکەینەوە. بله. دکتر مولود. Która masz? Bardzo. Sande. دکتر مولود بالمناسبة من جال دوهنا وما بالمن دكتور سرتا زور سپاس بو انیشتو بو جنابی محاصر لراسيا ام بابتا تنها بو اما گرنگیه بو همو گلان روشالاتینا و راس گرنگه مثلا قش پیدا و شاکسازی ولا بالصال رابردو اگر سنج بدين روشالاتینا و راسيا بالون دكوي ناوچەکە 20 تا 80 حزب دروست بۆ بەناوی گەشە پێدان چاکسازی گەشە پێدان عەدالەت چاکسازی گەشە پێدان ئەمە دلیلی ئەوەیە ئەمە ئەزمەیەکی گەورەیە لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە بۆ هەموو وڵاتانی ناوچەکە جانازان بە پەلە قسەکەم یا تەرجمەیەکە یاشی نازانم باشە گیانەکەم باشە. Thank you very much for your seminar. I would say that the reform is the largest problem in the Middle East, in the region. At least 20 to 80 political parties have actually been created in the past few years in the name of reform. It shows in the region, in the wider region. It shows the magnitude and the strength of the problem. بەدەسەوەری من ئێمە کێشەی نوخبەمان هەیە ینی فکری نوخبە کە معلومی جنابتانە ینی لە قەرنی 19 فکری نوخبە دەست پێکاوە نووسەرانی ئیتالی و هەروەها ڕۆبێرت میشیلی ئەڵمانی قسەی تیاکردن بەڵام بان لەسەر ئەوانە نەوەسی یەکەم خاصڵەتی ئەوەی بۆ تەرجمە بکەیت عەفوان با زۆر قسە نەکەم. We have the problem of the elite, what kind of function they should have in the society. It's a historical problem that we have here. I mean, the role of the elite in the society. با من بەعزێ شت بە جەنابیان بڵێم یەکەم کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی مەسرەفیە ینی کۆمەڵگایەکە هەر ینی وەکوڵێ هەر مەسرەفەکە نەک ئینتاجی ینی ئەمەش تەبیعی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو دۆخەی کە لە کاتی دامەرزانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی یەکەم جارە خەڵک لەسەر قەراری ئومەی متحیدەی 1986 ژیاوە ینی وەکو ڕعایە کراوە ئیتر ئەو ڕعایە وردە تەتەوری کردووە بۆ ئەوەی کاتی حیزبەکانش پارەیان هەبوو ئەم ڕعایەتیان بەردەوام کردو هەر بەردەوامە تا ئێستا کۆمەڵگایەکی مەسرەفین نە کۆمەڵگایەکی ئینتاجی. I should say that the Kurdish society is a consumption society, and it goes back to the 1990s when we had the UN decree oil for food program, where people were given handouts, and consumption is a kind of a culture that has been transferred into the modern. قسە زۆرە بیکەم بەڵام ئەوەی کە لە ئەخر ئەو اقتراحەم هەیە بەڵین ئەو پێشنیارەم هەیە لەبەرەوەی کە نوخبەی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە نوخبەیەکی سراعیە نوخبەیەکی دابەشبووی مشەوەشە نوخبەی سیاسی ئەڵێ نوخبەی سیاسی لە کوردستانە لەبەرەوەی
نوخبەیەکی سیراعی و مشەوەشە گوێگرتنی ئەوان لە خەڵک لەبەر ئەم دابەشبوونە ئاسایی نییە کە ئەوە ئەساسی قسەی ئەو بوو. I should say something about the political elite in Kurdistan. One of the characteristics is that it's mired in rivalries. I mean, they have some disputes between them, different political parties, and to make them listen to people is extremely difficult. لەبەرەوە بەڕای من یعنی شتی باش ئەوەیە کە ئێمە ئەم قسانە بۆ نوخبەی ڕۆشنبیر و نوخبەی موسەقەفی ناوە حیزب بکەین تا ئەو خۆی حیزبەکەی تحریک بکا بەرەوە ئاقارە. I think instead of addressing the political elite, we should address the elite that exists within the political parties who are characterized as intellectuals, as writers. They could do something perhaps more influential. تراني وقتي قصير لنا ما راحي تلمها هي سباس. That's my comment. Okay. Would you like me to respond? Do you want to take all the questions? It may be Okay. من شوية كم نعرف وأنا سامجري شوية. والله من تنها حزم كرت دست لسبرينا كدانين لكردستان اما يك چشي گەورە مان هەیە تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دەستوریە مەبەستمە لە چوارچێوەی عێراقدا ئێمە هەرێمێکی دەستوری بەڵام نەمانتوانیوە دەستورێک بۆ هەرێم دابنێین تاوەکو ئێستا ئێمە ڕەشنووسێکی دەستورمان هەیە. I would just touch upon the biggest issue and problem in Kurdistan. The Kurdistan region is a constitutional body, while it doesn't have a constitution. ئەگەر بمانێ دائما هاوشێوەی ئەمریکا بۆ نمونە دەستورێکمان هەیە بکە خۆی نوێ بکات وا بکە کە نوخبەی سیاسی هەمیشە پابەند بێت بەو دەستورە و بەردەوام خۆی ریفورم کاتەوە خۆی تازە بکاتەوە چونکە لەسەر بنەمای دەستور دەکرێت مؤسسات بینا بێت. جەنابی باسی ئەوەی کرد کە ئێمە مؤسساتمان زەعیفە یاخود نیمانە بۆ مؤسسات بۆیە پێویستە بەڕای من بەر لە هەموو شتێک بۆی دەست بکەینە سەر بینەکان ئەم ڕەشنووسەی کە هەیە بکرێتە ئەم دەستوری کە هەیە ئەم کۆنستیتوشنەی کە هەیە بکرێتە کۆنستیتوشنێکی مۆدێرن و بکرێ تاوەکو بتوانرێ ئەو پاسەی کە هەرێمی کوردستانە بەرەو ئاقارێکی بەرەو مۆدێرنێتە بەرەو وڵاتانی ڕۆژاوە بەرەو بەرەداهاتوویەکی گەشت بینێت. If I compare it with the situation in the US, you do have a constitution in the country, and actually both the political elites and the leaders are bound by this constitution. And if the constitution actually gives space to revitalize the discussion and the development, we lack that in Kurdistan. And I think the main issue should be to create that constitution in the country. Me? Okay, thank you. First, I am grateful for the institute, and I am delighted to have you among us. And I appreciated that all your speech and many questions, and it was difficult to collect all that in one answer, but it was good line. There arise two problems. One about the elite. What is the concept of the elite? How we understand the elite? If the educated persons, academic, politician, that is a problem. Because why I ask you? Because the politician by us, they think they replace us. They are the elite, not the another people, just because they have a power. And yes, it's our duty to educate the people, to be guideline for them. But our role in the end is very limited because we are not politicians. Okay? Then about the referendum, about the reform. Reform is very wide concept. Political, social, economic. I think it's one side it's our duty to work, to cooperate with the government. But if the government listen to us. Thank you very much. Just translate that. جلال تركي كموضوع نخبة زور بان فراوانة كزور شدة بيته هيك اللي كشكان وياك اللي كردستان قيادة سياسي دي بزور كان خوي كاتجينيشين نخبة وش كير شيء إنه تعريف كان هو كشيء نخبة.
بەشێکی زۆر سپاسی ئینستیتیوت دەکەین و هەروەها بۆ مستەر ستافورد. بەڕاستی مەسەلەی ئیسلاح لە زۆر شوێن دەگرێتەوە، یعنی نییە بەس ئیسلاحی سیاسی بەقەدەر ئیسلاحەیە دەگرێتەوە علمی، ئیسلاحی اجتماعی، ثقافی، هەموو ئەوانە دەگرێتەوە. کەواتە هەرێک لەوانە دەبی وازانم اختصاصی خۆی هەبێ، یعنی مختصینی خۆی هەبیتەوە و خەڵکی خۆی هەبیتەوە. I think that, first of all, thank you for your seminar. I would say that reform should be divided into many fields, sciences, health, education, and politics, and all these are important to the essence of reform. بەڵام ئەوی ئێمە دەیبینین کە بدایەتی دروستکردنی حکومەت خصوصا لە کوردستان ئێرە سراعی سیاسی زاڵ بوو لەسەر زۆر شتەکانی دیکە و نەمانتوانی دروستکەین مؤسساتی اختصاصی بە جوێرەی هەرێکە اختصاصی خۆی. We haven't been able to actually establish those institutions that you talked about in the Kurdistan region exactly because of the rivalries, political rivalries that we have. بەڵام ئێستا وا تقریبا ئەنەوە گەیشتە حەدێک ئەنەوە حکومەت بەخۆی دەبینین هەو پێویستیتی نەو دامەزراوەیەکی مؤسساتیمان هەبیتەوە بە پیاوی مختص هەرێکەوە لە شوێنی خۆی با حکومەت وەربگریت بەدەستی حەزابەکان، بەڵام مؤسسات دەبی بەدەستی ئیدارەی و خەڵکی پسپۆر بیتەوە حتا تێکەڵ نەبیتەوە ئەشیاکان، چونکە ئەگەر وا بیتەوە ئەو کاتە ئێمە دەگەینە ئەو ئامانجی ئێمەدارایە بۆ دواڕۆژی وڵاتەکە. The government has understood that problem. It knows that reform is needed and it should be led by specialists, not political actors. Thank you very much. I will start with probably recite or probably paraphrase what you said. I like this statement about good governance is actually comes before good institutions. Sorry, good institutions come before good governance. This is a very I like this statement, this point from you, and talking about reform and sustainable development. And I think the big problem here we have is assessment of what we have done in the past. We don't have any shortcome, very brave to come up with new agendas, new ideas, new initiatives, bringing up new programs, but what we lack is we don't look back what we have done in the past in terms of all the sectors you mentioned, education, health, traffic, security, etc. So the first point I think we should look back what we have done instead of trying just staying with that circle of try and failure, try and failure, try and failure. But to get out from that circle is to look back what we have done and have or try that bravery in that point to say, okay, and we have to admit where we have done wrong in terms of all sectors we mentioned. I'm talking about public policy, public sector, matters related to the public, and how elite can be involved in that. And I think our political elite have not actually paid enough attention to the past, but everyone comes and bring up new projects and test and try a new project without looking back of what we have done wrong in the past. من هذا الكلام جناب يعني أو زور سكيجن ستافورد زور بلا يوجي سرجي وقريب مؤسساتي باش بالبرلا حكمي باش دار مزرعة لكردستان يودي سيريو في الرابطة سيمان كردو لكذا بهالات شوين ونخبەی سیاسی چۆن دەتوانن لێرە یارمەتیماندا بە کورتی بووە. کاک سەنگە کاربەرزان پێش من بوو ببوورە دەستان خۆش بێت دەست خۆش کاکسەرەوە جەماعەت هەموو لایەک ئێمە پێش هەموو شتێبا بیرمان نەچێت لە کوردستانە شتێک نییە بەنای نوخبەی سیاسیەوە نوخبەی سیاسی کوردی نییە نوخبەی سیاسی حیزبی هەیە
I would like to say that in Kurdistan we do not have political elite. In fact, we have party political elite. كمولوديش باسي كر مسألة أيديولوجيا وحزب جل كردستان جیاواز لەو مەفهومەی کە خۆی هەیەی پێناسیەکی تری هەڵگرتووە کە پێناسیەکی زۆر تایبەتە بە فەزای کۆمەڵایەتی ئەم کوردستان ساحەی سیاسی کوردی. And it has actually has ascribed to itself one kind of characteristic that is different than anywhere else, both ideologically and party politically. بەڕێزیشیان کۆی مەوزوعەکەی بە جۆرێک لە جۆرەکان تەشخیص کرد بۆمان وەکو ئەوەی کە ئێستا ئەڵێن کۆرۆنا دێت و دنیایەک تەعلیمات هەیە بەڵام کەس چارەسەری پێ نەبوو. ئێمەش وێڵین بە شوێن ئەو چارەسەرەدا بەڵام چارەسەرمان نەبینیەوە چارەسەرەکەی خستەوە ئەستۆی ئێمە. You said things about the solution and how to approach the problem. The problem is that you actually didn't have a solution. You gave it back to us to come up with a solution. لێرە پێناسەی حکومڕانی نییە گۆڕاوە. فەرهەنگی گەندەڵی لە دیاردەوە دەرچووە بووە بە فەرهەنگ. یعنی فەرهەنگە بۆ نمونە منێکی گەنج ئەمەوێت لە ناو کۆمەڵگەیەکە لێرەیە ئەمەوێ پارەدار بم ئەمەوێ ئیش بکەم ئەمەوێ پارە بەدەست بێنم هیچ ڕێگایەکی ترم نییە جگە لە گەندەڵی. We do not have governance in Kurdistan, not good, not bad. What we have is corruption, a kind of a corruption that is the only way for me, for instance, to have something. استراتیژێتیش نییە لێرە بۆ نمونە هەر وەزارەتێک زۆر تەرکیزی لەسەر وەزارەتەکان کردەوە وەزارەت بە تایبەتی وەزیر پۆستێکی سیاسیە ئەوەی کە ئەو وەزارەتە ئاڕاستە ئەکا استراتیژێت و سیاسەتێکی تۆکمەیە کە لەلایەن نوخبەیەکی پەیوەندیدار بەو وەزارەتەوە دانراوە لێرە وان نییە لێرە وەزیر تەحەڕۆک ئەکا بەو جۆرەی کە ئەیەوێت چۆن کۆمەڵگە ئاڕاستە بکە ئەمەش لە توانای وەزیرێکانیە جاری وا هەیە وەزیر بە سۆتفە بۆ پڕکردنەوەی مەسەلەی ڕێژەی کورسی حزبێک دوجار لە ناو حزبەکەشە کەسێکی ناو باڵێک دوجار لە ناو باڵەکەشا کەسێکی ناو ناوچەیەک لەبەرەوە هەموو ناوچەکان بەشدار بن لەسەر ئەساسی پسپۆڕی نییە. Unlike anywhere else in the world, I mean in Kurdistan, in the ministries, it is. یەک هەر ئەوە ماوە ئەو بۆ ئەو نییە ئێمە لە کوردستان. Not the specialists who actually come up with policies. It's the minister who does that, authoritarian. ئێمە لە کوردستان بۆ جەماعەتە بۆ جەنابی ئازۆر بگو ئێمە لە کوردستان ئاردەکە و شەکر و ڕۆنمان هەیە بەس کەسمان نییە حەڵواکەمان بۆ دروست بکە هەر هەمومان نەزانین بەڵام کەس نییە دەست بۆ سپاس. Mr. ستافورد, thank you for your seminar. I have just one question. Today, do you know, I thought that you are talking about this rapprochement between reform and elite in Kurdistan region, especially based on this reform project that passed from parliament and accepted by Kurdistan region presidency. Do you believe that this project it's easy to reform in the future of Kurdistan region, or at the time, for example, Samuel Huntington says, if political party established before state institution in the country, it's not easy to stop political parties in corruption and anything against government. And based on this assumption, do you believe that this reform is success in Kurdistan region? Thank you. سيادي جنابي أنا بعد ريفورم بتعرض ريفورم حكومة هەریمی كردستان هيتي ورأي ستافورد بيزان الوالي. Thank you so much. I would like to underline what you said that the key question is policy, not project. And this is a very established tool within the economic literature now, in development literature, that the most important thing is how to think rather than what you do. That's where we have problem in Kurdistan, and that's where, as you rightly mentioned, everybody, every individual should be engaged in this discussion in different levels of the social life.
universities, in media, in this kind of gatherings. Another point I wanted to underline is that we have universities, as you mentioned, but cross-country data shows education in macro and in micro level, the result, the effect is very different. For example, for an individual who becomes, does the education in university, maybe he gets a better job, maybe he gets a better life, but does not have a positive impact on the development, because it should be, education should be embedded in a productive economy, then it gets, it affects in the macro, the development process. So poor countries, generally, poor countries, investing on universities, and by per capita income of $3,000, $4,000, $5,000, it doesn't contribute to the development of the country. When it comes to the education, the most effective education embedded in the economic projects is the vocational education, which can lift up this huge bulge of youth in Kurdistan. That will be something useful to think about. Other point, okay, one more point, is that policy should be local, because things happen in concrete places. When it is local, all these parties that we are talking about, all this elite that we are talking about, they have possibility, it is possible to make a project in a little local place. They have the power, they have the money, and they have the people. That project is excellent. When you do this, then the diffusion on the space of Kurdistan will take us towards progress. Here, I want to mention the difference, the historical difference we have all noticed between East Germany and West Germany. You must show the example. When you show the example, the hegemony of your thinking will be a reality. Thank you. سەکانی حسێن دەڵێ کە وەکو جنابت گوتت سیاسەت و ڕێکارێکە دەنگەنەک ڕۆژە اینجا ئەوەی کە خەڵک چێ دەرس بخوێنێ ڕەنگە بێتە دکتۆرێک مهندسێک کە بۆ خۆی باشە ژیانی خۆش دەوێت بەڵام چیارەتی وڵاتەکە دەدا واتە لەوەی مایکرۆ ماکرۆوە بۆ عام چۆنە و بۆ خاص چۆنە من پێم وایە گرنگترینشت کە دەبێت بکرێ لە کوردستان خوێندنی حرفەیە خوێندنێکەوە دەکات پیشەیی بزەوت اینجا خوێندنی پیشەیی کە ڕیشەی لە ناو کۆمەڵگەی خۆتەوە هەبێ یانی کۆمەڵگەی نزیک واتە لە شار ئەو جێکردن. آفرین وەک تەرجمەیە چاک بوو ئافرەکەی پەڕاند. Last but not least, thank you. I'm so interested to the topic of institutions. So I have two quick questions. The one is that we have this problem, like the lack of institutions in this part of Kurdistan. Does it go back to that this modern government we have in Kurdistan is very new one, and why, for example, when the Saddam regime, when it collapsed, they had institutions. Why, when they left this part, why we could not learn from those institutions or continue those institutions? There is I can see an absence here. I'm not from this part, I'm from the eastern part of Kurdistan, so I can compare these two parts, and for me I can't understand it. And the second is that the experience, the situation we have at this part of Kurdistan regarding to the lack of institutions.
I can compare it with what other part of the world. Do we have another examples that are very similar with the situations that we have now, so I can study more to understand better where we are. Thank you. من بسیارەکەەوە بیان ملاحظەکەەوە کەمە زۆر بەلام گرنگە کە باسی مؤسسات بکرێت بە گشتی سەرنجی ئێمە بە دڵنیایی مؤسساتمان لە کوردستان کەمن بەڵام پرسیاری من بۆ جەنابەت وەسەڵدام هەندێک مؤسساتی هەبوون چۆن بۆ ئێمە ئەوانمان تەحلیل نەکرد بۆ سەردەمی خۆمان بە ئیستفادەمان لیان نەکردن اینجا ئایا لە وڵاتی تر نمونە هەیە وەکو کوردستان؟ Yeah, that's it. Okay, please. There were a lot of questions and comments, so please come back in case I missed something, which I surely will. پرسیارەکان زۆر بوو لە حەزەکانی یەکجار زۆر بوو بۆیە دڵنیامە لەوەی کە هەندێک شت ڕەنگە باسی نەکەم ئەگەر وام کرد دەتوانم دیسان پرسیارەکەم لێ بکەنەوە بۆی کە وەڵامتان دەمەوە. I think one way of handling some of this, and maybe more than one comment and question, is talking about institutions. There are institutions here. There's an institution for everything. یەکێک لە ڕێگەکانی وەی کە وەڵامی پرسیاران بدەمەوە بەگشتی ئەوەیە کە باسی مؤسساتە زۆر ڕاستە. The question is about what it is doing and the development of institutions, the strengthening of institutions. پەرەپێدانی مؤسسات و بەهێزکردنی مؤسسات. I don't know if anyone can think of any issue that is not being addressed to some extent. What is not being, what issue, important, less important issue is not being addressed to some extent. من پێم وایە هەموو ئەو بابەتانە هەموو بابەتێک عملیاً باسی کراوە مناقەشە کراوە لە کوردستان هەموو بابەتەکان. Okay. If you know of any, let me know. هیچ بابەتێک هەیە کە باز نەکرابێ من حەز دەکەم کە بزانم چییە. Your question about what happened to the great institutions of Iraq, they did not exist here. All the as I understand it, and you can correct me, all the planning and design was done in Baghdad, and the provinces were just the implementing people. بۆ بەڵاوانی پرسیارەکەی بەڕێز لە ڕاستیدا حکوومەتی عێراقی هەموو مؤسساتەکانی خۆی یان ئەو شتانی کە پەیوەست بوون بە مؤسساتەوە لە بەغداد بوو هیچ پەیوەندی بە محافظەکانەوە نەبوو. Kurdistan did not have those institutions that existed, the planning institutions, the design institutions, the research institutions that Baghdad had. It was all in Baghdad. کوردستان ئەو مؤسساتانی کە هی لێکۆڵینەوە و هی دیزاین و تەخطیط و ئەوانە بوو نەیبوولا هەمووی لە بەغداد بووە. With the UN I had excellent engineers who could do the work. لە نەتوێگرتوەکان کۆمەڵێ ئەندازیار هەبوو کە دەیانتوانی ئیشەکە زۆر باش بکەن. But when it came to deciding what work was to be done, it was a different story. بەڵام ئەگەر پرسیار لێکردوان کە چ دەبێ بکرێ ئەمە مۆزوعێکە بوو. This is what we're going to do. They could do it. بەڵام کە پێیان دەوتم بیکەن دەیان کرد زۆر جوان دەیان کرد. So Kurdistan was neglected, it was shortchanged in many respects, but in this capacity, it did not have the institutions that the Iraqi government had. بەگشتی زۆر ڕاستەکەم و کوڕی هەبوو لە مؤسسات لە کوردستان بەڵام ئەوە پەیوەندی بۆ هەیە کە کوردستان ئەو مؤسساتانی نەبووە کە عێراق لە بەغدا هەیبوو. I worked in Baghdad for a couple of years with the Iraqi government. من چەند ساڵێک لەگەڵ حکومەتی عێراقی ئیشم کرد. If I asked for, I worked in a ministry with 45,000 employees. لە وەزارەتێکە 45,000 دامەزراوی هەبوو ئیشم کرد. If I asked for a spreadsheet on this or that, I'd get it tomorrow. ئەگەر هات بەو داوای شتێکم کرد بە لاپەڕەیەک لەبارەی شتێک 45,000 کەسی لێو بەڵام سپێنی دەیاندامێ ئەو نانەتوانین بندرێن. I'm sorry to say, if I asked for a spreadsheet today in this government, which week or month would I get it? لێرە هەفتە مانگی پێچێ. They can do it. They can do the spreadsheet, but unless they are guided and worked with quite closely, they don't. It's not. That production is not there. بەدڵنیاییە پێیان دەکرێت کە لە هەمان ڕۆژدا ئەوەی کە پێویستە بیکەن بەڵام کە نایکەن ئەوەیە کە بەرهەمهێنان هێندە ئاسانیە لە کوردستان لە وڵاتانە. Whatever is decided to build gets built.
هەر شتێک کە بڕیار بدرێت کە دروست دەکرێت لێرە. Roads, schools, coffee shops, restaurants, it gets built. ڕێگە و بان و خەستەخان و هەموو شتێک. But we're talking about building the capacity to decide what to do, which means deciding what needs to be done. کێشەکە ئەوەیە ئەواننی مۆزوعەکە خۆ هەرچی بیڵێ دەکرێت حکوم لێرە دەڕوا بەڵام چ بکرێت. That's where public policy comes in. Public policy یان سیاسەتی عام ئەمەیە. You talk to everybody everywhere. تۆ قسە لەگەڵ هەموو کەسێک دەکەیت هەموو شوێنێ. You talk to the children, you talk to the women, you talk to the men of every age. تۆ قسە لەگەڵ ژن و پیا و لە هەر هەموو تەمەنەکان دەکەیت. What are your problems? What do you need? How do you see your future? چۆن کێشەکانتان چییە و داهاتی خۆتان چۆن دەبینن. You talk to the experts and the specialists, قسە لەگەڵ the academics. قسە لەگەڵ شارەزایان دەکەن. This is what the World Bank does. And then come up with a policy. A policy, say health policy, that is rooted in your culture and community, not in America. بانقی جیهانی ڕێک ئەوە دەکات دی قسە لەگەڵ خەڵک دەکات اینجا دوایی دی پۆلیسی دێنێ ڕێکار و سیاست دێنێ کە ڕیشەی لە ناو خودی مجتەماعەکەدا هەیە. Maybe you have some local ways of health from the old days. Why not, in health policy, why not incorporate them into your health policy? ڕەنگە بەشێک لە عیلاجی و عیلاجی سنەتی بن ئەوەی کە لە باو بابیرانە بۆتان ماوەتەوە بۆچی بەکاربێنن لە عیلاجی مۆدێر؟ We do it where I am, in Hawaii. The old Hawaiians, they had health practices that you study in the College of Health. لە هەوایی ئێمە عیلاجی ناوچەیمانی خودی هەواییەکە کە ئێستا لە خودی زانکۆکان دەخوێنرێت. So building institutions is something I think to focus on, because you can see an institution, you map out why the institution exists, and you find ways to do it. دروستکردن و پەرەپێدانی موسسات طبعا هەر ئەوەیە کە چۆن دروستی دەکەی و بۆ دەبێ بیکەیت. I think there's tremendous capacity here. I've seen it. I travel around the country a lot. من تاقیێکی جار زۆرم لە کوردستان بینیوە و زۆر دەگەڕێم ئەوەی کە دەبینی زۆر. I see less educated people. I mean, maybe they have no degrees, but they're quite successful in doing some innovative projects. خەڵکی وا دەبینم کە خوێندەواریان لە خوارەوەیە بەڵام شتی تازەگەری زۆر سیر دەکەن. So I'm driving from Rezan to Erbil, and I see some fish farms. I said, that's interesting. Let's go look at it. من لە ڕێزان دەهاتمەوە بەرەو هەولێر و ناکاو حەدیقەی ماسییانم دید و حەوز ماسی پرسیارم کرد بزانم چ ڕۆدا لەوێندە و چوین قسەمان لەگەڵیان کرد. There was a device to feed the fish where the fish do something and the food comes down. And I said, where did you learn this? دەستگایەکی لێ بوو کە تێدا خواردن زۆر بە ئاسانی دەهات و بۆ لای ماسیەکان دەچوو ماسیەکان دەیان خوارد و پرسیارم لە دروست بوو ئێوە چۆنتان دروست کردەوە؟ He learned it from Facebook, YouTube. لە فەیسبوک فێری بوو. He's definitely not an educator. He has a fish shop in Califan. طبعا مطلقا خوێندەوارێکی وا لە باڵانە و بەڵکو لە خەلیفان فێر بوو. If you're ever in Dedalok, there's a salmon farm there. ئەگەر بچنە دێڵەرۆک Dedalok, near Ahmadiyya. شوێنێکی لێیە کە ماسی گەورە سامن بەخێ دەکەن. If you're ever driving that road from Ahmadiyya to Barzan, stop at the fish farm, a salmon farm. It is quite elaborate. The person has 12 long tanks. You know, you have the young fish and the different fish. اینجا کە سەیری بکەیت لە شوێنی کە باسی دەکات دەڵێت 12 تانکی گەورەی هەیە بەرمیل دەبێت کە تێیدا ئەنواعی ئەو ماسییانێتیدا لە بچووک بۆ گەورە. The person in charge of all this, uneducated. کەچی کابرای خاوەنەکەی چۆن قسەم لەگەڵ کردو نەخوێندەوار بوو. So I said, where do you get your fish eggs from? لەکوێوە هێلکەی ماسەکانت دێنی تەوا دەستخۆش. He gets them from France. He gets them from America. لە ئەمریکاوە بۆی دێ لە فەڕەنساوە بۆی دێن. So how you get it? He said DHL, FedEx.
چۆن بۆ دل ڕێگەدیەچێڵ و فێد ئەکس کە هی پۆستنی بەریدن بۆی دێت و بەتەبێعیش بەرسی لەگات. All I am saying, people get an idea and they make it work. بەس مەوەیە کە خەڵک ئایدیا هەیە دەتوانێت تەنفیزی بکات. Nothing to do with government. هیچ پەیوەندی بە حکومەتەوە نییە. I can tell you about another thing too, but باشی کەتان بۆ باس کەم. I think smuggling is very creative here. قاچاقچێتی زۆر تازەگەری تێدایە زۆر. I have seen it. I have seen how I call it politely creative importing or creative exporting. من ناوی قاچاقچێتی مناوە کە هەناردەکردن و هاوردەکردنە بە خەلاقیەتەوە بە داهێنانەوە. Short story. You know Berezgar? Berezgar دەناس کوێ؟ Near Piran. Berezgar. Okay. In '94, I was there. The road was bad. It was all dirt, and we find a truck of sheep. ئێمە ساڵینەوە چوار لێ بووین و ڕێگەوبان زۆر خراپ بوو و پیکابێکمان لە مەڕ و بزمشتیوە دۆزیوە لێ. We could see he was smuggling the sheep to Turkey. دیتمان کە بەرەو تورکیا دەیبا قاچاقی دەکات. I happen to know that the KRG banned the export of sheep. اینجا بۆم دەکەوت کە حکوومەتی هەرێم ئەمەی مەمنوع کردووە. I wasn't there to cause him any trouble, but I said I thought there's a ban on export of sheep. اینجا پێم وتن ئەمە مەمنوعە نامەوێت کشتان بۆ دروست بکەن بۆ وا دەکەن. He said yes, that's true. Yes, there's a ban on the export of sheep. طبعا ممنوع گوتیان. So I said, what are you doing? هیچ دەکەیت. He said, but these are not Kurdish sheep. ئەو گوتی ئەوانە کوردی نین. مەڕماڵاتی کوردی نین. He smuggled the sheep up. These are Arab sheep he had smuggled up from the south. ئەمانە عەرەبینە بەرەو تورکیا دەڕۆن هیچ پێوەندی بێرەوە نییە. Nice excuse. Very encouraging if I lose my job, so thank you. Really? I have a lot of stories like that. I've come across these smugglers. It wasn't about drugs or weapons. It was light bulbs, ceiling fans. Really. Anyway. We had some talk about a constitution. There's no constitution. Let me tell you, you have a national constitution. It is a good constitution. It is an easy constitution to understand. There's only 144 articles in the federal constitution. India has 444 articles in their federal constitution. دستوری کلیری هی زور باشه لوی عراق. اوی به صوتیا يعني زيادة توزك هي 400 وشتيكا والزور معقولة وتا رشنوسي دستورية. Your constitution for Kurdistan is very good. The federal constitution. دستورك كتان دستوري تشاكا. There's really only 30 articles you really should know. تبسي بند بزانن شهر زايد. Okay. If you know those 30 articles, then you know your rights. أجرام سيا بزانن ما فكاني خوتان بزانشيا. But who's implementing the constitution? Who's responsible for implementation? شيء تنفيذي ده كان. Who understands the constitution? شيء دستورية ده كان. I'm not boasting, but I think it is written in a language in English that any basically intelligent high school person can understand. Easy to understand. I also blame the international community that helped write this institution. They do not support the institution. I mean, that constitution. من لقل كومالي لايان دركي إيشم كردوا كلا أساس ده بالبشتيك أو دستورنا كان. So you can have a constitution, but you have to make the constitution work. It will not work by itself. But once you have the constitution, then you can hold it up and say, according to this article, this cannot be done or this should be done. You have a parliament. The parliament is an institution that needs to be strengthened.
ئێوە دەتوان ئەو کاتی بە پاڵپشتی دەستور واپن کە پەرلەمان بەهێز بێت دەتوان ئەو بەندانی کە لەوێن و پێویستیان پێێتی بۆ مافی خۆتان بەکاری بێن. There is some talk about how to do that. How to strengthen the parliament. Yeah. هەندێک قسە هەیە بۆی کە چۆن پەرلەمان بەهێز کرێت. But you're right. You need a constitution, and everything should be based on the constitution. We need public policies, so we know what the policies of the government are. The parliament needs to know the policy, so they can, we say, hold the government's feet to the fire. جا قسەکەی تۆ ڕاستە وایە ئەمە دەستورمان پێویستە اینجا ئەو دەستورەکە دەبێ یارمەتیەوە بدا کە سیاسەت و ڕێکاری بۆ خەڵک هەبێ کە ئیشی پێ بکرێ حکومی پێ بکرێ کە پەرلەمانیش دەبێ ئاگاداری بێ لە ڕێگەی ئەوەیە کە دەبێ وڵات بەڕێوە بچێن. There was some talk about internal rivalries, power rivalries. These are political power rivalries. They are a fact of life. ئەوەی کە صراعات سیاسی هەیە کێشەنیانە بەشێکە لە ژیان. All over the Middle East, certainly in Iraq, certainly even in Kurdistan. هم لعراق هم لكردستان. In America. Yeah, I mean, don't get me going. Especially nowadays. Yeah, don't go. Let's not go that way. Otherwise, we have a whole different discussion. I have some strong ideas about that exactly. So you have it. You have these different kinds of power leads. In America, we also have the people with the money who control things that affect everybody. We say big pharma, which is pharmaceutical companies. ئێمە لە ئەمریکا و کێشانەمان هەیە بەنسبە سراع ئەوە خەڵکی زۆر دەوڵەمەند و بەدەسەڵاتی اقتصادی و دەیکەن بەتایبەت لە بەشی ئەوەی کە پەیوەندی بە داو دەرمانەوە هەیە کە ملیاردێر. So the challenge of how to make the change that you desire, you think is necessary to strengthen the future of Kurdistan, this is a challenge everywhere. ئەمە کێشەیەکە لە هەموو دنیا هەیە کە چۆن داهاتوو چاک و بەهێزکەی. You are in the best position to understand the elements of your particular situation. ئێوە لە باشترین دۆختانە بۆیە کە لە تەبیعەتی ئەو شتانی کە وا دەکا کە چاکیکەن تێبگەن. We hear about the elites and the elites and elites. This is the political power elites. It's not just the party. We have to get down to even individuals. قسە زۆر دەکرد لەبارەوەی کە نوخبە بەعام نوخبە ناو حزبدا هەیە نوخبە وەکو شەخص هەیە وەکو تاکە کەس. I think this is a good challenge, a good issue to deal with. There are no easy answers. وەڵامێکی زۆر ئاسان نییە بۆ پرسیارە. دەکرێت لە زۆر ڕۆوە معاملەی لەگەڵ بکرێت. When during 94 to 98, when in the Civil War, I used to meet with Kak Masood and Mam Jalal every day. لە سەردەم شەڕی ناوخۆ دوای 94 من هەموو ڕۆژێک لەگەڵ کاک مەسعود و مام جەلال دادەنیشتم. Because we were UN, we were neutral, impartial. چونکە ئێمە لەگەڵ نەتۆ یەکگرتوەکاندا بووین و بێلایەن بووین. People would tell us from everywhere, Suleimani or Duhok, whatever, they say, take these two people away, we can live very well with each other. خەڵک بێمان دەگوت وڵای ئەم دوانە ئەگەر نەمێن ئێمە کێشەمان نابێت لە کوردستان. They saw it as a personal thing. ئەوان پێیانوە بۆەوە بەشێکە لە سەراعەتی شەخسی. They just wanted peace. They felt these two parties were disturbing. They were disturbing. They were upsetting. They were destabilizing whatever they had. خەڵک بێگومان حەزی لە ئاشتی بوو و پێیانوە بوو کە ئەم دوو لایەنەوە دەکەن کەم ئاشتیە بەرقەرار نبێت. You know that nothing exists in a vacuum, especially political power. It doesn't exist in a vacuum. بەدڵنیاییەوە بە دەسەڵاتی سیاسی لە خەلادا وجود نییە واتە دەبێت پشتێک لە پشتەوە بێت. If you didn't have these two parties, you'd have two other parties. ئەگەر ئەم دوو دەسەڵات سیاسی نەبووە دوی ترتان دەبوو کەواتە. Okay. You have gotten to where you are because of certain leadership qualities. کە لێرەن لەبەر ئەو هەندێک لەو هۆکارانەیە کە
پەیوەستە بە قیادەی سیاسیەوە کە هەندێک سیفاتیان هەیە کە وایان کردە. We are where we are, and we're trying to get to where we believe we should be. ئێمە لێرەین و دەبێت بۆ ئەو شوێنە بچین کە پێمان وایە دەبێت بچین. Your argument, I'm hearing again and again, is how to connect and persuade the elites to move in a certain direction. قسەی ئێوە لەسەر ئەوەیە کە چۆن دیسان هانی نوخبە بدرێ بۆی کە بەرەو شوێنێک ئیتجاهێک بڕواکە دەستمانە. You feel you're not being listened to. تۆ ئێوە دەزان کە ئێوە وای بۆ دەچن کە یان هەست پێ دەکەن کە خەڵک کە گوێتان بۆ ناگیرێ. Okay, that's good for me to know. I mean, I know it, but it's good for me to hear it. پێم خۆش بکەوم بیست قسانە. ریفورم. What can I help you with? What can I contribute to? You've contributed, I think, significantly. دوباره سپاسی برای ستافورد دکیم. سپاسی هموتان دکیم با آماده بودن با پیشنهاد مترجمش حتما. Thank you. I was both actually listening and translating. Yes, I know. اول یکم دانشتم با هر وقت برای ستافوردش آماده پیدا راکشانی سەرنجی نوخبەی سیاسی بۆ ریفورم نەبەست لە کوردستان لە هەموو دنیا گرفتە کرد. ئێمەش هەستمان بەو گرفتە کردیە بۆیە پێمان خۆش بوو لە ئینستیتوت لەگەڵ ئێوە پێکەوە بیری لێ بکەینەوە دڵنیام کە پرسیاری زۆر لای هەموومان دروست بووە چونکە ئەوە بەس بژاندنەوەی بابەتەکە بوو. سیمیناری ترمان دەبیت کە کۆنکرێتتر لەسەر بابەتی پەیوەنددار بەو پرسیارە زیاتر قسە دەکەین پێمان خۆشە خۆشحاڵ دەبین کە لەگەڵمان بن پێکەوە بیر بکەینەوە و بتوانین هیوادارم کە میکانیزمێکی گونجاو بۆ ڕاکێشانی سەرنجی نوخبەی سیاسی پێکەوە دەستنیشان دوبارە سپاسان دەکەم. Thank you very much. Two things, I think. One, focus on youth. What's good for youth is good for the future. Second thing, the elites have to listen, right? They have to listen. But you really need to do the whole public policy process. Public policy. They need to function on the basis of well thought out, well researched, well designed public policy. النخبة هبي ونبيت دبي سياسة وركاري قشتي هبي كده بالنخبة خوي تدا بنيتوا. Once you have a public policy, then you have a document to hold them to. أجر أوتان هبي بوليسيتان هبي سياسة وركارتان هبي النخبة دبستريتوا بو. Thank you very much. Thank you.